Hola, gente, bienvenidos a Parte Gaming. Estamos de vuelta con más gameplay de Starfield. Así que nada, nos encontramos en New Atlantis. Anteriormente lo que estuvimos haciendo explorando, buscando recursos. Y obviamente encontramos un quest en una de ellas. Así que tenemos que entregarlo. Es más, mira, aquí mismo es. Pensé que era más allá. Así que vamos a entregarle este paquete a él. Y Got anything you venderle need to unas cositas offload? aquí en Trade la authorities máquina. always buy. Hey, what can I do for you? Ok, tengo una entrega urgente de Star Parcel para ti. You the courier? I've been expecting you. Star Parcel has your payment right here. Anything else you need? Todo bien. Entonces vamos a vender unas cositas. No, estas las de él. Son las mías. ¿La? Espérate. Ok. Estas son para comprar. No, estas son las mías. Ah, por eso es que son las mías. Vendemos todo. Para que no venda yo las que... No los quería vender, pero los vendí. Se pueden decorar, pero después los buscamos con calma. De eso estamos llenos. Pero es por los recursos. Ah, tengo que vender un arma, Ajá. Me podemos... Nos dan bastante, ¿verdad? Datos de sondeo. A ver, déjame ver algo. Dame leerlo antes de... ¿Cuáles eran? Bueno, pues. Veo para Marcel. Tengo que después averiguar cómo hallo los repetir datos, A ver si lo puedo vender aquí. Yo estoy... Ok, te lo den, te lo mío. Nota, tenemos esto. Ahí estamos. Dale, money. Y estoy lleno con tiesos, esos son los recursos que tengo que dejar si acaso aquí en la nave. Wow. Si hay alguna caja que lo pueda depositarla aquí. Hay uno de las piezas del... Aquí.
Que pesa como centella. Está lleno ya. Por el peso. I'm listening. Un montón de cosas de este que no. Ah, mira. Vamos a vender todo esto. Todos los recursos. Ahí. Voy a vender estos que tengo ahora encima. Ah, porquería, no me gusta nada que esté ahí. Sometimes I just want to turn off the Manía de backlight meterme por allí. and Por la otra nave. Vamos a vender esto rápido. Y nada, si acaso hacemos otra misión secundaria o algo. Tiene mucho, así que. Pero a lo mejor. Ok. Te aviso de revisar menos del valor del objeto. Ah, fíjate. Que me lo saque de encima, estamos bien. Ok, ¿qué tenemos para aquí? A ver el mapa mejor. Habla con Kelton Frosh, sí, pero esa es la principal. Habla con Walter Strong, no, esa era la principal. Kelton Frosh, ¿qué era eso? Dale pues. ¿Qué era? No sé. Ok. Esa es esta. Ah, esa es la que tenemos puesta. Oye, pero ¿cuál es aquella? Así en actividades. Este Kelton. Habla con Kelton Fresh. Entonces, esa vamos a estar haciendo esa hora. Vamos para la misión, ¿verdad? You will be scanned as you enter the city. Hey, good to see you. I wonder if I'll miss New Atlantis. Voy a ponerle
La ropa que le tengo. Es que como me mandan todo el video con esa apariencia. So... Ábreme esto. No me gusta cómo le queda el sombrero, pero después se lo cambio por una gorra o algo. O sea, no se ve mal, es como que el color, si fuese gris también o algo así, pues. Le quedaría. Pero vamos para ahí. Y no se ve mal. Con esto. That tree's as big as the rock. Huh. Well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Yo veo que sigues al pie del caño. La última vez que nos vimos estaba muy alterado. ¿Qué decías que estabas haciendo? No voy a preguntarle eso. Okay. Indeed I am. The success of my previous venture, with which you so kindly assisted, has been brought to the attention of Mast. There is growing concern. Oh my. A bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time. While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. Si la frecuencia de las vibraciones sigue incrementando, como dice, podría ser dañina para el ser humano. Yo volví a la Yes, and not just humans. All organic life will be affected. Low-frequency vibrations are not uncommon in this species. The vibrations help disperse nutrients throughout the tree. However, normally the vibrations are imperceptible. If the vibrations continue to increase in frequency and strength, prolonged exposure could lead to harmful and potentially deadly side effects. It's imperative we find a way to correct this. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring. Bueno, por lo menos los side quests que hemos hecho, la mayoría ha estado bueno. Por ejemplo, el de Mantis fue uno. Y era una actividad como tal y están bien trabajados, aparte de la historia. Y hablo y me da con toser. A ver si lo adivino, colega y amante despachado, y necesita que te ayude otra vez. Not necessarily, but if you're offering your services, you've certainly proven to be reliable. Bueno, después que hayan crédito, tú sabes. One of the other researchers in Mast, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye. De hecho, nosotros nos and unimos so far, he's con refused una de to estas turn it over facciones o to el me. US, ¿verdad? I'm hoping that if someone else were to Que ask, he might be more si inclined to si acaso relinquish it. hacemos, What do you continuamos say? con esta o hacemos la misión, una de ellas. So, ¿cómo es que Emilio no te quiere? A mi María. Entregar los He's datos. held a grudge against me for years. It's petty, really. I'm sure he thinks that doing this now will hold back my career. He wouldn't listen when I tried to explain this isn't Está about me. haciendo calor. There are bigger concerns. So, iré por ese estudio. Okay. Entiendo que quiere que le haga sudar o que chille como un cerdo. No quiero... Sí, vamos a dar. Oh, thank you. Last I knew, he was on a field assignment somewhere near the outskirts of the city. Perhaps it's best if you don't mention my name in the process. So, vamos a hablar con él. Esta fue la que puse, ¿verdad? Sí, habla con Emilio. ¿Dónde está Emilio? ¿Está aquí o están en la otra ciudad? Hola. Emilio. Pácata, dame los datos. Mind your step. Important research happening here. Ok. Could you stand a little to the left? I think you're blocking my readings.
Ya, perdón. Yo también trabajo para el eso mismo, el TAMC. Tengo que recabar datos del árbol. Eh, Trees? I see what's going on here. You're working with Kelton, aren't you? Nice try, but it's not happening. No. No way. Kelton is actively ruining my career. There's no chance that I'm helping him with anything. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. I'm not helping him with that. También puede participar el animal. Así que, ¿por qué eres tan reacio o ayudarle? Kelton screwed me over good. Probably ruined my chances for advancing in Mast. I'm not going to forgive that, ever. Ok, ya podría ser un poco más maduro. Kelton dice que esto no es personal. Hay vidas en juego. Right. Of course, we're all in danger. Trees are involved after all. He really won't let this go, will he? Maybe I can make this work in my favor. Okay, you know what? I'll hand over the data. Mira. But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in Mast. Yeah. So, ¿qué quieres que haga yo? Oh, don't worry. You're just going to erase some files for me. Make sure I look good next time promotions get passed around. Eso tiene pinta de turbio. Bueno, mi modo. Wait, really? Wow. Okay. Okay. I'm not sure how far I'm willing to stick my neck out for a tree. If that makes me the asshole. I've gotten a few bad performance evaluations in the last couple of years. Totally unjustified, incredibly unfair. I found a backdoor into the Mast network so I could make some changes to my personnel file. But it turns out the chief engineer knows what she's doing. Si no lo hacemos. The only way to get access is from the terminal in her apartment, which is kind of locked. So, a ver si lo podemos persuadir. De hecho, tengo un perk, pero no sé si lo puedo poner ahora. A ver. No. Ok, dice mejor tú me das los datos de Kelton. Dale ya. Y pasamos del resto. Dice, porque no acabas tú mismo lo que has empezado. 2 reasons. First, because if I get caught doing it, then I'm really in trouble, and there's no getting out of it. Second, I've got someone who needs something from me and is totally unaffiliated with my branch of Mast. If you get caught, it's got nothing to do with me. How can I pass up this opportunity? Sorry, that's not on the table. Dice, esta no es la forma de subir el escala. O le voy a dejar calma, darle 3. From where I'm standing, kinda seems like it is. Advancing my career is the right thing to do, so that's what I'm focused on. There is, and I already explained exactly what it is. Está bien, da. Enough. The deal is the deal. You get Kelton's stupid data when I know that the files have been wiped from the chief engineer's terminal. Just get in, access her terminal, delete the files, and get out. Really simple. ¿Qué es? ¿Qué haces tú exactamente? Between you and me, as little as possible. I'm just kidding, of course. I work really, really hard at my job. Studied in computational bioscience, did some time in agrogenetics. These days, I just help out wherever I can. Waiting for a good opportunity. Maybe an opening in administration. You know how it goes. Habla con este, que me pidió hablar con él. When the time's right, I'd appreciate a chat. You know, traveling with you has been something else. But the best part is when we're charting course for the next jump. I never feel at home planetside. How about you? Ambos tienen su encanto. Me gusta cualquier sitio si estoy contigo. Oh, no voy a dar a eso. El espacio es mi único hogar. No es algo que me plantee mucho. Vamos a darle el espacio a mi único hogar. I figured you were a kindred spirit. See, the people I don't get are the ones who never go anywhere. Hasta ahí, bro.
They stay in their own hometown, they just live and die there. There's a whole galaxy full of wonder and things you could never imagine. How can they be satisfied with one tiny sliver of it? Cada uno tiene sus prioridades, no significa que las suyas estén mal. Todo tiene la oportunidad si supone lo que se perdía. Dale eso. I mean, right? I think everyone should at least get out once. Go someplace, meet people. Get out of your comfort zone so you can really see that the worlds are more than just little issues and bickering. There's a mess of ugly out there, but my God, there's grandeur too. No sabía que eras tan poético. Nueva cultura y experiencia. Oye, hablo y se me... creo que estás emocionado un poco. Si no viene más, galaxia no deja... Ok. Vale, eso. Space. That great void. That's the stuff for me. I want to be the code that finds something deep out there. Solomon got us here in a big way. I'd like to discover something that moves people. Pero estamos haciéndolo. Makes them feel just a bit of what I feel when I jump systems. Not knowing what's next. Mucho cuidado con lo que deseas. De eso, bueno, siempre me sorprendes. Always keep them guessing. You know, it's funny, as much as Jacob, my dad, cashes in on the family name, he's got no adventure in him. And I get it. It's dangerous, sometimes scary out there. But that's what exploration is. Going off the map and seeing if there truly be dragons. Más descubrimientos, Sam. Deberían volver al lío. Entonces Jacob no ha comenzado el espíritu de la familia Cole. Not one drop. He's always been about making deals, Negocios. keeping goods moving. Despite his many, many flaws, I think deep down, he is trying to do good for Kilo City. But if you're gonna be name-dropping Solomon all the damn time, you should act a little more like him. I couldn't ask for better company. Ok, pues vamos a seguir al objetivo. No sé si hablar con él. Yo tengo que hablar con él. Y decirle lo que está pasando. Con este mojón. Pero si me acuerdo dónde era el sitio del señor ese. Es que estaba una hora, ¿verdad? Sí. Estaba para acá. I tried to tell my colleagues that botany was important. I tried to warn them. That man is a disgrace to his profession. His theories are dribble, his methods are sloppy, and his conclusions are, at best, highly questionable. He is a very poor scientist. I saw fit to point this out when approached for his most recent personnel evaluation. He somehow got wind of it and has taken it very badly. La señal no es propia de la gente. Sí, tan malo no será. Tal vez deberías disculparte. For what? Doing my job? It's more than he can say. I most certainly will not apologize. Well, I'm afraid that's hard to say. Ultra-low frequency waves are a Obligatoriamente rare tenemos que hacer phenomenon. aquello. If they continue to increase, they might cause disturbances in the equilibrium of the city's residents. Headaches, nausea, that sort of thing. Eventually, the resulting vibrations could have effects not dissimilar to seismic activity. Nearby structures might be at risk. I really do hope we can find a solution soon. Ok. I hope this isn't asking too much of you. Bueno. Ni modo, vamos a hacerlo. Estamos camino.
officially passed my certificate. Te aseguro que todas cuadren. Vamos a poner esta aquí. You're in. Robar, no voy a robar nada. Vámonos. ¿Por qué nos pillan? ¿Aquí también? Ah, dentro del ascensor. Nada. Ya lo hicimos. Perdí la puerta. Arriba. Bueno, otro que no terminé de pasar fue Mass Effect Andrómeda. Realmente, como que el Open World estuvo más o menos. Pero había cositas que me gustaban, pero lamentablemente pues el juego, yo lo jugué en el serie, en el One X, no lo terminé. Como que, no sé, no me capturó como lo hizo Mass Effect 3. El 2 tampoco lo pasé y el 1, solamente jugué el 3. Así que con ese juego yo estuve súper perdido como que en la historia, pero me gustó, estaba brutal. Ok. El expediente ya está limpio. No me ha gustado un pelo, pero está hecho. Oh, boo-hoo. We both get what we want. I took a peek on the network, saw that things have updated. Great job. You came through for me, so now I'll do the same for you. This slate has all the data Kelton needs. Hand it over to him, stuff it down his throat. It's all the same to me. Voy a entregárselo. Entrando como que... A ver, escucha como una nave entrando. If we keep running into each other like this, you might as well be put on the mast feed roll. I hope you have the data. It's really quite crucial. Ni confirmo ni desmiento que haya incurrido ilicitudes para conseguir esto. Me debe subir a Kelton. No sabe hasta qué punto. Mejor que no sepa lo que he tenido que hacer para conseguirlo. You're absolutely right. I don't want to know. I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain unaware of the details in the event that it comes up later, particularly in a legal setting. Alicia. And I suppose I'd better verify the data to make sure Emilio didn't double-cross me. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece I need to figure out what we can do. Solo hago mi trabajo, siempre está la opción de talar por lo sano. Si pagas bien, haré lo que me pidas. That is hardly reassuring. It is, in fact, the exact opposite. Still, though, thank you for your assistance. No, por supuesto. Ese es Sabe. Este hombre tiene más trabajo que... ¿Tenemos que hablar de nuevo con él?
habla con él más tarde. Pues hablamos más tarde con él. Vamos a hacerle caso al quest. Ok, entonces. Déjame abrir el mapa mejor. Me gusta más verificar lo que tenemos en esta área. Hablamos con... Creo que esto es para entrar al... Habla con Emma Wilcox. ¿Qué será eso? A ver. Porque ahorita la vi. Las... Emma. Yo creo que fue el azul, ¿verdad? Pues esa. La principal. Esto es para el comando. Eso sí, esto es para lo de... Esto no es aquí. Pero ¿por qué me salió aquí? Me lo está enseñando acá. Sí, esto es para unirnos a la facción. Vamos a ver el mapa. Hablar para unirnos con ellos. No quiero hacerle eso. De hecho, yo me había quedado haciendo una. O para no hacer el video tan largo, vamos a ir... Era una misión de acá. A buscarla. O el de las botas. Hacemos el de las botas. Debe entregar las botas. Lo que vamos a hacer... Esto. Hacemos el salto. Debe entregar las botas ahora. Intentamos de descubrirla aquí. En ese satélite. Y ahí, pues entonces lo hacemos. Ya estamos ahí pegaditos. Pensé que decía otra cosa. Vamos a hacerlo ya que el rayo. Vamos ahí. Yes. ¿Y si utilizamos esto? Ahora tenemos aquí hasta lo del You la should nave. inspect your ship for heat leeches every couple landings. Looks like this place has seen better days. A big enough scoop for you? I really don't think that's appropriate talk coming from a Vanguard pilot. ¿Estás That's tranquilo? exactly your problem. You don't think. If you weren't such a lousy reporter, you wouldn't be stuck all the way out Ya me está here. gustando Vanguard, me gusta el traje. I mean, I guess maybe that's true, but if so, ¿Qué es lo que está you're pasando? just as stuck out here as I am. So what does that say? Oh, wow. You really do want me to kick yo your medio ass, presentado don't ya? aquí. All right, that's enough. Bastion, go cool off. Get a drink. Whatever. Fine. Hold Marquez is all I right. appreciate guess. that you have a job. She's gonna be I really lucky to do. have me as a But you need boss. to consider that you don't operate in a What does it vacuum. matter? I'm gonna be out of here before you can blink, and this will all be behind me. Oh, hay que That reporter meterle didn't put you up to this, did he?
I already told him it was a misunderstanding, an accident. My flight record was spotless otherwise. You kidding? It's what I was born to do. Wait, I mean flying is what I was born to do. Ok. This Vanguard thing? Temporary. Only a matter of time before I get called up to the Navy. Before you know it, I'll be a captain. No, wait. Admiral. Yeah. No va a llegar ni a... If you're stationed here man. long term, that means you're around these people all day, every day. Ah, They're bueno. not going to like it if you're making them look bad. Lieutenant Commander Marquez, I appreciate your concern, but I have an obligation to SSNN to report on what I see. I'm sure they do know that, Holden. I'm just saying, maybe use a little more discretion in your reporting. Maybe a lot. Don't worry. When the next big story breaks out here, I'll be sure to help you get the scoop, okay? I will. I try not to trade in gossip, but if you have any verifiable information, I'm all ears. Why, certainly. The Settled Systems News Network is the longest-running news service in... well, the Settled Systems. Reporters are dispatched all over, keeping an ear to the ground for some breaking news that should be known to everyone. It can, admittedly, be a bit of a pain making sure those stories reach our central office in New Atlantis. But until someone invents faster-than-light communication, it's the best we can do. Well, I certainly feel that way. The Vanguard pilots don't seem to want to associate with me. And I don't agree with Mr. Romack's views on the Colony War, so there are few options left to me. You know, I really thought volunteering for this assignment was going to be the boost to my career that I was looking for. Now I suspect even SSNN has forgotten about me. Ok, deberías aprender a pasar. Siempre puedes pedir una asignación diferente. A nadie le gusta sentir que le están observando, que informan todos sus movimientos. Ya lo superarás. I could, so long as I don't mind seeming like an abject failure. And I just know that the day after I leave, some giant story will break. That seems to be the way things go. Defenda, pero parece un poco fuera de lugar. Ya le dijimos de time. Au revoir, as they say. Ahora, mister. I should be grateful that things are so quiet here. But it just makes me uneasy. Haven't seen you around here before. Welcome to the den. Reina Marquez. I head up the Vanguard station here. If you've got business with the Vanguard, I hope you ran it through Mast first. If not, you probably made a long jump for nothing. Bueno, ahora sí venimos a ver Tati. Hay mucha acción por aquí. La vanguardia siempre ha usado un poco esto como base de operaciones. Oh gosh, no. Vanguard wasn't even a thought back when this place was first built. The den, the original den, mind you, got blown up during the Serpent's Crusade. UC Navy immediately rebuilt a station, I think largely out of spite. Sometimes I think that's why they keep it operational too. Certainly hasn't had much real purpose since the Colony War ended. I'm glad we have it as a post, and Marcel and the Trade Authority do some decent business, which I try very hard not to pay attention to. But the station has never recaptured that old glory. Don't think it ever will, really. Hay mucha acción por aquí. Might be counterintuitive, but no. No, we don't. It's pretty quiet, and some of us deal with that better than others. We get the occasional distress call. Sometimes Varun stirs up trouble. But there's a lot of downtime. I'm not complaining. But others, like Bastion there, it's not what he was expecting. Certainly not what he wanted. The same thing we do ¿Qué haces everywhere aquí, else. señora? Fill in the gaps for the UC Navy. Help keep the settled systems peaceful and safe. Sometimes it's a little bit of a challenge all the way out here, but we try our best. I wouldn't mind a little more support from New Atlantis, but I know things are tough all over. Okay. Fly safe. Venía nos hace largo y me envolví ahí con ellos. Hey, newbie. It's a nice set of boots you got there. They for sale? I'll give you, say, 500 credits for them. They'd look better on me anyway. Ah, bueno. Opción, vender las botas del trabajador. ¿Qué tiene malo
que lleva. Si quieres algo que te puede bien, cómprate una máscara. Y vamos a vender Great. servicio. I've been wanting a pair like that. Looks just my size, too. To be honest, I might Buena have gone as suerte. high as $2,000. I'm not saying I ripped you off, but I'm sure as hell thinking it. Bueno. Nice suit. So... Vamos de aquí. ¿Qué le pasa algo a aquel? Oh, love the smell of getting back into Dice the que tengo harness. que... Déjame ver. Volverse a la aquel don Antonio. Vamos ahí ya que rayo. Qué rayo. Os. You ask me? Happy to make a deal. You need stuff, I need credits. It all works out. Yes, you did. You know how I know? The rain cloud over your head is all but gone. Here, for your hard work. With a lady lord back on Ganamos my el chavo. side, I expect the pieces to be less bust and more boom. And let us never speak of those accursed rules ever again. Este chavo el que se las puso. Y todo no. O sea, nada, mi gente. Ya hicimos esto. Tengo un par de cositas ahora, un par de misiones. Así que voy a darle para la nave, si es que me deja ir en la nave. Pu, 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 pu. Así que nada. Vamos a dejar el video hasta aquí. Si les gustó, por favor, denle like, comenten los próximos días para les seguiré trayéndoles más contenido de Starfield. Así que pendiente aquí el canal en YouTube. También me puedes buscar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Thread, como yo que el Gaming. Lo que es Facebook, Thread, estoy compartiendo los enlaces de los videos cada vez que subo un video nuevo, ¿verdad? Los estoy compartiendo por ahí. Si no, activo las notificaciones aquí en el canal. Y también he estado subiendo una serie de shorts aquí por YouTube y por TikTok. So me pueden buscar de igual manera como Joker para Gaming, para que puedas seguir viendo de Starfield, gameplay así aquí conmigo, ¿verdad? En YouTube. O si no, esos pequeños clips que hago, muchos son de los gameplay que he hecho aquí en YouTube. Otros son que me pongo a explorar y grabar los planetas, o volando, o sea, combates, son variedad, pero todos de Starfield. Así que nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.